Illinois sang versato sui pavimenti di marmo non era la cosa più crudele che avesse mai visto. La vera crudeltà fu suo padre che faceva civile un contratto sul tavolo di Mogano, vendendo la sua vita a un mostro solo perché Illinois suo grembo era vuoto. Era mercifetosa, finché Illinois vedovo più temuto della città non intervenne. Le pareti sterili e accicanti della clinica del Dr. Harrison, sull'Upper East Side, non offrivano alcun conforto. Madeline Rossi sedeva rigida sul bordo del lettino per la visita, le mani strette in grembo così forte che le nocche erano prive di sang. Di fronte a lei, lo specialista comunicò la notizia con Illinois distacco clinico di un uomo che un bollettino meteo. Endometriosi grave, complicata di una rara anomalia uterina. Le parole si confusero, risuonando negli orecchi di Madeline come un rintocco funebre. Non avrebbe mai concepito. Niente gravidans miracolos, niente cure costos capaci di invertire Illinois danno. Illinois suo grembo, agli occhi spietati del mondo della sua famiglia, era una landa desolata. In una società normale, sarebbe stata una tragedia personale strasiante. Nel mondo sotterraneo, chiuso e brutale della cosa nostra newyorkese, era una condanna a morte. Madeline era l'unica figlia di Frank Rossi, un capo notoriamente spietato che operava di Brooklyn. Per 23 anni era stata cresciuta come un similio prezioso, addestrata meticolosamente per un unico scopo, assicurare un'alleanza potente, generando la prossima generazione della nobiltà mafiosa. Era stata promessa a Vincenzo, un braccio destro brutale di una famiglia rivale, che pretendeva almeno 3 figli maschi. Quando Frank Rossi ricevette la telefonata del medico, ogni parvenza di amore paterno si frantumò all'istante. Madeline tornò nell'imponente tenuta dei Rossi nel New Jersey, I cancelli in ferro battuto che si chiudevano dietro di lei con uno scatto, come la serratura di una cella. Suo padre l'aspettava nello studio, un bicchiere di scotch in una mano Illinois referto medico stropiziato nell'altra. Non la chiese come si sentisse. Non le offrì una spalla su cui piangere. In vis, scaglio Illinois pesante bicchiere di cristallo contro Illinois caminetto di mattoni, mandandolo in 1000 pesi scintillanti. Inutile, sputo Frank, Illinois volto viola di rabbia. Ventita anni sfamati, vesterti, proteggiti, e non riesci nemmeno a fare l'unica cosa per cui una donna di questa famiglia nas. Vincenzo ha annullato Illinois matrimonio. Dice che non compra mers difettosa. Sua amada, Helen, se eni stava in un angolo, le braccia incrociate sulla difensiva, gli occhi gelidi. Non offrì alcuna difesa per la figlia. Nel loro mondo, una donna senza fertilità era una passività. Negli 2 settimane successive, Madeline diventò un fantasma dentro casa propria. La furono tolti gli assegni, I gioielli di famiglia, la dignità. Ma l'error vero doveva ancora arrivare. Frank Rossi non era uomo di accetta una perdita totale. Se Madeline non poteva essere usata per costruire un impero, sarebbe stata usata per saldare I suoi debiti. Frank aveva recentemente accumulato un debito di gioco vertiginoso, 3 milioni di dollari, con una fazione albanese volatile, guidata di un sadico di nome Arban Horja. Ad Arban non importava nulla di legami di sangue di eredi. A lui importava Illinois possesso, spesa cos bel finch non eni restava che polvia. La transazione fu fissata per una not pietosa di martedì. A Madeline fu ordinato di indossare un semplice vestito nero aderente. Non le fu data alcuna spiegazione, solo una spinta sul sedile posteriore della Lincoln Town Car di suo padre. Le gomme sibilavano sull'asfalto bagnato mentre si addentravano nel settore industriale del Queens, fermandosi davanti a un magazzino portuale abbandonato, riadattato a bar per sigari clandestino.
L'aria dentro era densa di fumo azzurro, odor di birra stantia, Illinois peso operament di uomini pericolosi. Madeline camminava un passo dietro a suo padre, Illinois che martellava contro la costole, gli occhi fissi sul pavimento di cemento graffiato. Abban aspettava un tavolo di acciaio arrugginito in fondo alla sala. Era un uomo massiccio, segnato di cicatrici, con occhi freddi e spenti. Guardo Madeline non cum un essawano, ma cum un peso di con su un banquan di masalaio. Silenziosa, noto Abban, l'accento passante che raschiava contro Illinois silenzio della stanza. A lungo la dita ruvidi callus, afferrando Illinois mento di Madeline, costringendela ad alzare Illinois viso. Lei non trasali, sebbene un tremor la percorresse la schiena. Aveva accettato Illinois suo destino. Era vuota. Era niente. Tutto cio che voi che sia, Abban, rise frank, un suono nervoso, sudato. Illinois debito e saldato. La ragazza e toi. Fanno quello che voi. Mi lavo le mani di questa delusion. Abban sorrise, rivelando una fila di denti dorati. Tiro fuori una passante borsa di pelle sul tavolo, a prenderla per rivelar pile di pagero di franc. Un affair giusto, Rossi. Una sterile per 3 milioni. Mi assicurero che early abbastanza forte di guadagnarsi Illinois vito. Madeline chiuse gli occhi, lasciando che Illinois buio la inghiattisse. Si preparo alla fine della sua vita. Aspetto che Abban la trasanasse via, ma I passanti portoni di ferro del magazzino si spalancarono con un gemito improvviso. Illinois suono che echeggiava cum uno sparo nello spazio cavernoso. La temperatura nella stanza sembrò scendere di 10 gradi. La musica si fermò. Illinois brusio semesso degli scagnosi albanesi cesso del tutto. Persino la presa di Abban sul mento di Madeline sia lento. Passi lenti, deliberati, echeggiarono sul cemento. Dominic Romano entrò nella luce fioca del magazzino. Aveva 36 anni, la corporatura di un pugile dei pessi marsimi, ma indossava un impeccabile abito Tom Ford color anthracite. Era Illinois capo della famiglia Romano Illinois re indiscusso della costa orientale. Dove Frank Rossi era un pesci piccolo e Abban un semplice bruto, Dominic Romano era un predator all apis della catena. Era un uomo seguito di un ombra permanent. 2 anni prima, una famiglia rivale aveva piazzato una bomba sotto l'orto di sua moglie, Camilla. Dominic era sopravvissuto. Camilla no. Di quel giorno, Dominic aveva sterminato I suoi nemici con una precisione fredda, meccanica, che terrorizzava persino gli uomini più coraggiosi della commission. Ma la sua vittoria aveva avuto un prezzo. Era rimasto solo a crescere 4 figli profondamente traumatizzati, Luca, 12 anni, piano di rabbia, Matteo, 9 anni, completamente chiuso in se stesso, Sofia, 6 anni, tormentata dai terrori notturni, e la piccola Bianca, appena 4 anni, che non ricordava nemmeno Illinois volto della madre. Dominic stava annegando. La sua casa era un campo di battaglia. Le tazze ne andavano dopo una settimana. I presetterai forgivano. E la dun della famiglia, la vedove e la figli di altri boss, gli giravano intorno come avvoltoi. Volevano tut sposa Illinois re, ma Dominic conosceva Illinois loro giacomo. Qualsiasi donna fosse entrata in casa sua avrebbe inevitabilmente voluto dargli un nuovo erede, un figlio del proprio sangue. Nella Mafia, una matrigna con figli biologici propri era una condanna a morte per I figli della prima moglie. La storia era piena di matrigni che avevano silenziosamente avvelenato o immaginato I primogeniti per assicurare Illinois trono alla propria prole.
Gli survivor una marda per I suari figli. Gli survivor una donna incapace di avern di propri. Gli occhi azzurro ghiaccio di Dominic scandigliarono la sala, superando gli scagnosi terrorizati, si passarono dritti sulla transazione al tavolo in fondo. Era venuto al magazzino per riscuoter una normale tassa territoriale da Arban, ma Illinois suo orecchio fine aveva colto la coda della proposta ripugnanti di Frank Rossi. Asterisk sterile. Asterisk. Dominic si avvicinò al tavolo. Arban si alzò immediatamente, nervoso, abbottonandosi la giacca. Frank Rossi sembrava sul punto di vomitar. Signor Romano, biasico Arban, allontanandosi da Madeline. Non la aspettavamo così presto. La tassa è pronta sul retro. Tienti I tuoi soldi, Arban. La voce di Dominic era un baritono basso e risonante, che imponiva silenzio assoluto. Non guardo l'Albanese. Illinois suo sguardo era fisso, interamente, su Madeline. Lei ricambiò lo sguardo. Nonostante Illinois terror puro che si irradiava di ogni uomo nella stanza, gli occhi scuri di Madeline portavano una strana, vuota sfida. Non stava supplicando per la sua vita. Stava soltanto aspettando che la scurcolasse. Fu proprio quella rassegnazione, quella disperazione assoluta e senza fondo, a colpire qualcosa nel profondo del petto di Dominic. Rossi, Dominic, rivolgendosi a Frank senza voltare la testa. Ho sentito che stari saldando un debito. Sai, Don Romano, balbetto Frank, asciugandosi Illinois sudor dalla fronte. Una question personale. Affari di famiglia. Non più. Dominic si avvicinò a Madeline. La sovrastava, la spall larga che oscuravano la luce feroce. La ragazza vien con me. Illinois volto di Arban si rosso per indignazione improved visa Illinois suo orgoglio che per istanti preval sull'istinto di sopravvivenza. Con rispetto, Romano, accordo era stato stretto. Lei appartiene a me. Dominic si volto infine a guarda Arban. Lo sguardo nei suoi occhi era così terrificantemente vuoto, così privo di impacia umana, che Arban India tregio fisicamente di un passo. Non stavo facendo una offerta, Arban, Dominic con voce somessa. Stavo affirmando un fatto. Se voi discuterne, possiamo usare fury. Ma solo uno di noi rientrerà. Illinois silenzio nella stanza fu assoluto. Arban digluti a fatica, Illinois pomo di Adamo che sussultava nella gola spessa. Guardo Madeline, poi giù enormi guardaspalli armati che stavano immobili dietro Dominic. Arban alzò le mani in segno di risa. E toi. Dominic guardo Frank. Illinois tuo debito con lui saldato. Ma ora, Frank, mi devi 3 milioni di dollari. Io non accetto scambi in permuta. Hai 30 giorni. Legam di Frank sedetro, ma Dominic lo aveva già ignorato. Guardo giù, verso Madeline. Lei tremava Illinois freddo umido del magazzino che penetrava nel suo vestito sottile. Senza una parola, Dominic si tolse la pesante giacca di cashmere e gliela drapeggio sul spall sottile. Odorava di cedro costoso e un vago sentor di olio per armi. Cammina, ordino, posando una mano ferma e calda sulla parte bassa della sua schiena. Madeline non parlo. Si lasciò guidare fuori dal magazzino soffocanti, nell'aria frizzante piovosa della notte. Un SUV blindato nero era in attesa al marciapiede. Dominic la aprì lui stesso la portiera posterior, aspettando che civilas nell'interno di pelle lussuosa prima di salire accanto a lei. Illinois divisorio si solivo, sigilandoli in una privacy assoluta.
Illinois SUV sia lontano dal marciapiede, lasciando la sua vecchia vita nella pioggia. Per 10 minuti, l'unico suono fu Illinois ticchettio ritmico dei tergicristalli. Madeline sedeva rigida contro la portiera, stringendo la giacca di Dominic sul petto. La ment la cariva. Perch l'uomo più potent e spietato della città avrebbe comprato una donna incapace di dargli una ride? Mio padre, Cicero infine, la voce roca e secca. Diva verlo detto abbastanza forte da farla sentire. Sono diffidosa. Non posso aver figli. Se mi ha comprata per avere leva, o per allevare una nuova stirpe, ha appena sprecato 3 milioni di dollari. Dominic verso un bicchiere di acqua da una piccola console e glielo porse. Lassù dita massic sferarono lassù. Bevi, dis. Lei ne bev un sorso, gli occhi mai staccati dai suari. Dominic si appoggiò allo schienale di pelle, guardando la luce della città sfumare oltre I vetri oscurati. Non ti ho comprata, Madeline. Ti ho salvata. E ho sentito esattamente cosa ha detto tuo padre. Si volto verso di lei, l'espressione che si morbidava di una frazione, rivelando una stanchezza profonda, nascosta. Non ho bisogno di una ride, dis Dominic, la voce che sentiva in un'intensità sommessa. Ho già 4 figli. 4 figli che hanno perso la madre, che hanno paura del mondo, e che hanno bisogno di qualcuno che li protegga. Ogni donna nella mia cerchia guarda ai miei figli maschi e vede ostacoli ai propri futuri figli. Guarda al mia figlia e vede competition. Si spors più vicino, gli occhi fissi nei suari. Tuo padre ti ha chiamata difettosa. Io ti chiamo perfetta. Ho bisogno di una donna che guardi ai miei 4 figli e sappia, con assoluta certezza, che saranno gli unici figli che avrai. Ho bisogno di una madre che combatta per Illinois mio sang come se fosse Illinois suo. Ti offro la mia protezione Illinois mio nome, e una vita in cui nessuno oserà mai più torcerti un capello. In cambio, guarirai la mia famiglia. Madeline lo fisso, le parole passanti che affondavano nella sua anima frantumata. Per la prima volta da quando era uscita dalla clinica del medico, una scintilla piccola e fragile di scopo si accese nel suo petto. Non la stavano mandando al macello. La stavano mandando in una casa spesata, e forse, per la prima volta nella sua vita Illinois suo difetto più profondo era proprio cio che la rendeva preziosa. Gli imponenti cancelli in ferro battuto della tenuta romano si aprirono con un gemito metallico passante, rivelando un violetto tortuoso pavimentato di ghiaia calcarea. La proprietà, incastenata in sicurezza nell'enclave benestante di Oyster Bay, a Long Island, era meno una casa di famiglia traditional e più una fortezza moderna e impenetrabile. Quers imponenti prietavano lungo omba suoi prati curati con precision, mentre telecamere di sicurezza discrete lampeggiavano con piccoli luci rosse dai muri di mattoni ricoperti di air. Illinois SUV blindato di Dominic si fermo dolcemente davanti a un imponente villa di pietra calcarea di 3 piani, che irradiava sia una ricchezza sconvolgente sia un profondo isolamento, che rimbombava nel silenzio. Madeline ceased dal veicolo, l'aria salmastra e frizzante del vicino Long Island Sound che la pungiva le guance. Era ancora avvolta stretta nella passante giacca di cashmere di Dominic, la mente una tempesta turbolenta di incredulità e apprensione. Dentro, la casa era un capolavoro di minimalism elegant, adornato di pavimenti in marmo italiano importato e un'ampia scalinata doppia e curva. Eppure, sembrava completamente priva di calore. Non si erano fotografi di volti sorridenti lungo la console dei corridoi, nessun giocattolo sparso su cui insieme nessun profumo persistente di pasti fatti in casa. Sembrava esattamente cio che era,
un museo pesantemente sorvegliato, che ospitava quattro orfani profondamente traumatizzati. Dominic la condusse al piano superiore, oltrepassando completamente alla padronale sontuosa, per accompagnarla in vice verso un'ampia suite situata proprio di fronte al camere di letto dei bambini. Questo Illinois tuo spazio, dichiaro Dominic, la voce un basso brontolio rocco nel corridoio silenzioso. La stanza era mozzafiato, con un letto king size vestito di lino bianco immacolato, un balcone privato affacciato sul axcure dello stretto, un enorme garderoba attualmente vuoto. I miei uomini recupereranno domani qualsiasi cosa tu voglia tenere di casa di tuo padre. Anche se ti consiglio di ricominciare di zero. Sei una romano ora, anche se solo di nome e di dove. Formalizzeremo I documenti entro fine settimana. I bambini, chiese Madeline, la voce legament tremanti. Quando li incontro? Domani mattina, rispose Dominic, uno sguardo improvviso e fugace di total sparsatezza che gli attraversava I tratti taglienti. Ma devo avvertirti, Madeline. Non sono facili. Illinois personnel che ama questa alla la zona di guerra, al mie spall. Non aspettati che ti accolgano a braccia aperte. Hanno cacciato via ogni tata professionista della costa orientale. Madeline annui lentamente gli occhi scuri che riflettevano una risolutezza silenziosa e improved visa. Le tape professionist vengono pagate per tollerarli. Io non ho nessun altro posto da vendere. Posso permettermi di essere paziente. La mattina seguente, l'ampio tavolo di pranzo di Mogano sembrava un campo di battaglia congelato. Madeline arrivò presto, indossando un semplice, elegant maglione avorio e pantaloni scuri che aveva trovato nel garderoba temporaneo. Rimase in silenzio vicino alla porta mentre I quattro figli romano venivano accompagnati dentro di una tata dal volto severo, che sembrava conta I secondi che mancavano alla fine del turno. Luca, 12 anni, era lo sputato ritratto di suo padre. Aveva gli stessi capelli scuri, gli stessi occhi azzurri penetranti, e un'ora di rabbia intensa, ribellente, che sembrava troppo pesante per un bambino. Fissò Madeline con ostilità pura. Matteo, 9 anni, rifiutava di guarda chunk negli occhi. La spall incavate, stringeva protettivamente la mano della sorella di 6 anni, Sofia. Sofia sembrava pallida ed esausta, con profondi occhi lividi dovuti all'ennesima not tormentata dai terrori. Infine, la piccola bianca, una bimba di 4 anni dal guance perfute, si limitò a fissare Madeline con una curiosità ampia, senza batter ciglio, stringendo un coniglio di peluche strusito. Kai si esiget Luca, la voce che si incrinava legament ma carica di veleno. Non si sedet. Si un ultra del babysitter assunti di mio padre? Perch pui fer subito le valigi. Non ti vogliamo chi. Madeline non vacillo. Non offri un sorriso finto e dolci, ne adotto Illinois tono acuto e paternalistico che la magia parti degli adulti usava per placare I bambini arrabbiati. In vice, camminò lentamente verso Illinois tavolo e prise posto di fronte a lui, incrociando ordinatamente le mani sul legno lucido. Mi chiamo Madeline, dis con voce piatta, proiettando un'autorità calma e ferma. E non sono una babysitter. Non sono chi per essere la vostra migliore amica, e di certo non sono chi per sostituire vostra madre. Sono chi perch vostro padre mi ha chiesto di assicurarmi che siete al sicuro, nutriti e protetti. Non ho nessun altro posto da vendere, Luca. Quindi pui io pui romper cos, pui provare a spaventarmi via, ma ti prometto che non funzionerà. Io resto. Luca spat visibilmente la palpebra, colto alla sprovvista dalla sua onesta diretta, senza scuse.
Era abituato a dun che lo a secondavano, dun che lo temevano, o dun che tentavano disparatamente di conquista Illinois suo affetto per avvicinarsi al suo potent padre. Madeline non gli offri niente di tutto questo. Gli offri semplicemente una presenza solida, immovibile. Lucra grotto la fronte con rabbia, calcio la gamba del tavolo, prima di lasciarsi cadere sulla sedia in un silenzio cupo. La svolta non avendologi il domani. Per giù settimane strazianti, la casa romano rimes un ecosistema teso e delicato. Luca metteva alla prova Madeline senza sosta, distragendo deliberatamente un prezioso vaso antico, rifiutandosi di complete I compiti assignati dai suoi precettari privati di elite. Matteo restava completamente muto, ritirandosi ancora più a fondo nel suo mondo solitario. Illinois punto di svolta arrivo durante una notte di martedì, violentemente tempestosa. I tuoni facevano tremare le spesse finestre antiproiettile della tenuta, mascherando I suoni dell'ampia casa. Madeline era sveglia, immersa in un romanzo nella sua suite, quando un urlo acuto e agghiacciante scorsio Illinois corridoio. Lascio cadere Illinois libro, corsa piedi nudi lungo Illinois freddo corridoio di marmo, e irrup nella camera di letto di Sofia. La bambina di si annisai dime nova violentemente nel letto, intrappolata nelle lenzuola, gli occhi spalancati ma completamente assenti, mentre io lava per una moda che non avrebbe mai risposto. Madeline non esito. Non chiamo l'infermiera naterna nei lugardi di sicurezza pesantemente armate al piano di sotto. Si arrampico direttamente nel piccolo letto, tirando la bambina agitata e in preda al panico contro Illinois proprio petto. Si sono io, sussurro Madeline con fervor, ignorando Illinois calcio improvviso che Sofia le sfero accidentalmente sullo stinco. Lui volse le braccia intorno, creando un bazzolo stretto e sicuro. Si al sicuro, Sofia. Sono proprio qui. I mostri non possono attraversa la soglia finch ti tengo io. Ti lo prometto. Inizio a canticchiare una ninna nana semessa e rasserenanti, una vecchia melodia italiana che sua nonna cantava, prima che la sua famiglia si spesasse del tutto. Lentamente, faticosamente Illinois tre more violento si placo. Illinois respiro afanoso e terrorizzato di Sofia divenne un respiro morbido e ritmico. La bambina a fondo istintivamente Illinois viso rigato di lacrime nel collo di Madeline, la manine stret forte sul tessuto del suo maglione, come se fosse un ancora di salvezza. In piedi, silenzioso, sulla soglia in ombra, Dominica servo l'interessina. Era corso di sopra al suono dell'urlo, solo per trovar Madeline gia lì, ci gestiva la crisi con una grazia istintiva e profonda che non vedeva dalla morte di Camilla. Dominic sentì una strana, sconosciuta stretta al petto. La sua decisione, nata dalla necessità disperata in un magazzino sporco del Queens, si stava trasformando in qualcosa di straordinario. La donna sterile, scartata dal proprio sangue, possedeva una capacità sconfinata di amore ferocemente protettivo. Entro la fine del mese, la tensione soffocante nella tenuta cominciò a sciogliersi. Matteo iniziò a sedersi in silenzio accanto a Madeline nell'ampia sera mentre lei dipingeva, finendo per porgere un pennello e pronunciare le sue prime parole. Bianca ci diva regolarmente di essa presa in braccio di Madeline, addormentandosi sul su ginocchia durante I pomeriggi chaotici. Persino l'ostilità di Lucas fumo in un rispetto silenzioso, seppa rilattanti. Madeline non menti mai loro, non li tratto mai con condiscendenza, e soprattutto, non li guardo mai come trampolini per assicurarsi un erede biologico. Perch non poteva. Erano la sua unica possibilità di maternità, e li custodiva con la ferocia di una leonessa che protegga I suoi cuccioli. Mentre la pace fioriva tra le mura fortificate della tenuta di Oyster Bay, una tempesta letale si preparava in città.
Frank Rossi era un animale disperato, messo all'angolo. La sua scadenza di Trenta giorni era spirata, e non aveva I 3 milioni di dollari di Dominic Romano. Per peggiorare la cosa, la reputazione di Frank all'interno della commissione era pesi. Aveva venduto sua figlia a uno scagnoso Albanese disgustava la vecchia guardia dei boss, lasciando Frank politicamente isolato e finanziariamente rovinato. Nella sua disperazione cieca, Frank commise un errore fatale. Contato Arben Horja, incontrandolo segretamente in una steakhouse di Midtown Manhattan. Tra tagli sanguinolenti di costata, I 2 uomini cospirarono per mettere in atto una manovra di leva massiccia. Sapevano che Dominic amava I suoi figli più di ogni altra cosa. Se fossero riusciti a rapire uno degli eredi, Dominic avrebbe volentieri condonato Illinois debito, e probabilmente pagato 10 volte quella somma di riscatto per riavere suo figlio sano e salvo. Pressero di Myra Luca. Illinois ragazzo frequentava la Friends Academy, una scuola privata di elite immersa nei boschi silenziosi di Locust Valley. Nonostante la pesante sicurezza che circondava costantemente I figli Romano, Frank possedeva informazioni riservate. Conosceva I percorsi assati, I punti ciechi del perimetro, e gli orari precisi del rotazione degli uomini di Dominic. L'agguato avven in un pomeriggio frizzante di venerdì. Madeline aveva insistito per andare a prendere Luca a scuola sul Range Rover blindato. Voleva fargli una sorpresa, avendo finalmente convinto lo chef della tenuta a preparare Illinois suo dolce italiano preferito. Illinois SUV era fermo in sicurezza vicino ai cancelli in ferro battuto, affiancato da un auto di scorta con 3 guardie armate. Mentre la campanella dell'uscita suonava nel campus immacolato, Luca USCI dai passanti portoni di quercia, lo zonò su una spalla. Individuo Illinois veicolo nero familiare e comincio a camminare verso di esso, offrendo a Madeline un raro saluto con la mano, mentre lei sorrideva ampiamente oltre Illinois vetro oscurato. Improvvisamente Illinois pomeriggio tranquillo esplose nel causa saluto. Un passante furgon di consane commercially si schianto violentemente contro l'auto di scorta, intrappolando le guardie all'interno. Simultaneamente, una bellina nera ed elegant freno di colpo, bloccando direttamente Illinois percorso del Range Rover. 4 uomini con maschere tattiche e armi automatiche si riversarono sull'asfalto. Chiudi la portiera, grido Madeline Gregory, l'autista, Illinois panico che la serrava la gola, ma capi con or cristallino che Luca era ancora fuori, immobile sul marciapiede, gli occhi spalancati dal terror puro, mentre 2 uomini mascherati correvano verso di lui. Gregory afferrò la sua arma, gridando nella radio per rinforzi, ma Madeline non aspettò. In quella frazione di secondo, l'istinto sopraffisse ogni senso di autoconservazione. Spalancò la passante portiera blindata, lanciandosi fuori dal veicolo protetto, correndo dritta nel fuoco incrociato. Luca, a terra, strillò Madeline, tuffandosi sul cemento proprio mentre Illinois primo uomo mascherato allungava la mano per afferrare la giacca del ragazzo. Lo colpì con tutto Illinois peso del corpo, placandolo dietro la colonna di mattoni del cancello di ingresso della scuola. Mentre si muoveva, uno schianto assordante squarcio l'aria. Madeline sentì un'agonia accecante lacerò la spalla sinistra, strappando con I muscoli con la forza di un treno messi in corsa. Ansimo Illinois fiato completamente strappato dai polmoni, ma si rifiutò di molla la presa. Trascino Luca giù nella terra, cavando Illinois proprio corpo interamente sopra Illinois suo corpicino tremanti, trasformandosi effettivamente in uno scudo uano. Illinois sangue scorreva dalla spalla, inzappando rapidamente la camisetta, ma lei strinse Illinois ragazzo ancora più forte, premendo Illinois suo viso saldamente contro Illinois proprio petto, così che non dovesse assistere alla violenza che esplodeva intorno a loro. Se I sono io,
Ansimo, la voce tesa, che faceva eco alla promessa fatta a sua sorella. Ci sono io, Luca. Sei il sicuro. Lo scontro violento duro meno di 60 secondi. Gregory e Lagardi sopravvissuti scatenarono una raffica implicabile di fuoco di suppression, neutralizzando due salatori e costringendo gli salatori rimasti a fuggire rapidamente sulla bellina nera. Illinois lamento del sirene della polizia in avvicinamento talio Illinois silenzio ronzante seguì. Luca, tremanti violentemente sotto Madeline, alzo lo sguardo verso Illinois suo viso pallido, privo di sang. Madeline, stari sanguinando. Stari sanguinando così tanto. Va tutto bene, Cicero lei, la vista che cominciava a riempersi di maciscure. Sei il sicuro. L'unica cosa che conta davvero. La sua presa sia lento, sedet all'oscurita. Quando Madeline riapri gli occhi, la luce di una stanza di ospedale la accecarono. Illinois braccio era bendato. Sai volto, trovando Dominic seduto, immobile. Luca, gracchio. Dominic la prise la mano. Eleso, grazie a te. Lei sospiro. Bean. Arben e tuo padre elevavano pianificato, dis Dominic. Sono morti entrambi. Mi eni sono occupato io. Non restano minax. La porta scricchiolo, Luca si infilo dentro. Camino fino al letto, la lacrime agli occhi. Hai preso un proiettile per me, Cicero. Grazie, mamma. La paola colpi Madeline, la lacrime la cessero lungo le guance. Dominic lia servo Illinois suo cuo gudingo che finalmente si apriva. Si alzo, tirando fuori dalla giacca un cofanetto di velluto, rivelando un anello di diamanti impeccabili. Non voglio più un matrimonio di convenienza, dis Dominic dolcemente. Ti voglio al mio fianco, come mia pari, come mia moglie. Madeline guardo l'uomo potente che lui aveva dato uno scopo. Era esattamente cio di qui quella famiglia sposata aveva bisogno. Sai, Cicero, attraverso Illinois dolor sordo che ancora persistiva Illinois sorriso radioso, davvero genuino. Un vero matrimonio. Illinois feroce sacrificio di Madeline e la devozione spietata di Dominic six hanno lasciati senza fiato? La famiglia non è sempre legata dal sang. A volte forgetta nei fuochi più oscuri della sopravvivenza e della lealtà incrollabile. Se questa intensa storia d'amore mafiosa six ha conquistati, lasciate subito un like. Condividete questa storia drammatica con I vostri amici, e assicuratevi di iscrivervi al nostro canale oggi stesso, per altri audiodrammi appassionanti tratti da storie vere, e colpi di scena esplosivi.